तन भोगी मन बावरा, जग माया का जाल, दुनिया की रंगीनियों में जीवन है बेहाल। निर्मल माता निर्मल कर दो मेरा तन और मन, आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। मैं नादान इंसान हूँ मैया, तुम तो जग की ज्ञाता हो। मैं खुद से अनजान हूँ मैया, तुम तो भाग्य विधाता हो। मेरे भी दुख दूर करो, मेरे भी दुख दूर करो, सुख से भर दो जीवन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। संताप हरो माँ, माफ करो माँ मेरे सभी गुनाहों को। सहज ज्ञान से सहज बना दो प्रभु मिलन की राहों को। अंतर मन पावन कर दो, अंतर मन पावन कर दो, मैं आया तेरी शरण। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। मंगलकारी मैया प्यारी, निस दिन तुझको ध्याऊं मैं। सच्चे मन से नियम लगन से तेरे ही गुण गाऊं मैं। आदि शक्ति तेरी भक्ति में, आदि शक्ति तेरी भक्ति में, मनवा रहे तुम मगन।
आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान देकर मुझको मेरा सफल करो जीवन। सच्चाई और भलाई के पथ पर जीवन का रथ सदा चले। तन मन वचन कर्म रहे निर्मल, तेरी हमेशा दया फले। तेरे चरणों में है मैया, तेरे चरणों में है मैया कोटि कोटि वंदन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान देकर मुझको मेरा सफल करो जीवन। निर्मल माता निर्मल कर दो मेरा तन और मन। आत्मज्ञान दे कर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान देकर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान देकर मुझको मेरा सफल करो जीवन। आत्मज्ञान देकर मुझको मेरा सफल करो जीवन। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நாம் அனைவரும் நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் பெயர் எங்களின் உண்மை, தங்களின் அன்பு எங்களுக்கு ஆதரவு, தங்களின் சொற்கள் எங்களுக்கு ஆனந்தம். எங்களின் இந்த ஆனந்தமானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவ வேண்டும் அம்மா.
தயவு செய்து எங்களை அதற்கேற்ற கருவிகளாக மாற்றி அமைத்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானத்திற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். நாங்கள் தியானத்தில் அமர்வதற்கு முன் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகற்றப்பட்டு தூய்மையான ஆத்மா என்கின்ற நிலையோடு நாங்கள் எங்களின் தியானத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்க வேண்டும். அம்மா, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை சஹஸ்ராராவில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பிலுள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை குணங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் வனே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி சக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. இதான் நாளி. நமது கவனம் மெதுவாக நமது இடது நாடிக்கும் சகஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இட நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் உள்ள அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் உடல் உபாதைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்வதோடு சுழுமுனை நாடியில் இணைந்திருக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தந்தருளுங்கள் தாயே. பிங்களா நாடி. நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடியிலும் சஹஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் உடல் உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து ஆகாய மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை,
எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம். அந்த அமைதி நிலையோடு நாங்கள் சுழுமுனை நாடியில் இணைந்திருக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சுஷுமனா நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் உள்ள அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும், உடல் உபாதைகளையும், தோஷங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நாங்கள் முழுமையாக உட்கிரகித்துக் கொள்வதற்குரிய ஏற்ற நிலையில் எங்களின் சக்கரங்களும் நாடிகளும் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாயே, நாங்கள் எங்களின் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த நுண் அதிர்வுகளின் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய உண்மை நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தாருங்கள் அம்மா. தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் ஆனந்தத்தை மட்டுமே உணர்வோம் அம்மா. கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தாய், தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுத்தங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஞானத்தை தாருங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்கு விவேகத்தை தந்தருளுங்கள். தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு
கொடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து குணங்களையும் நாங்கள் முழுமையாக எங்களுள் உணர வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் குழந்தைகளாக, சகஜ யோகிகளாக எங்கும் எப்பொழுதும் நிலை நின்று எங்களின் செயல்களை செய்வதற்குரிய வலிமையை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற சந்தேகமற்ற ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பக்தியும் தங்கள் மீது அவர் காட்டுகின்ற அளவில்லா அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியும் எங்களுக்குள்ளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு நாங்களும் தங்களை முழுமையாக சரணடைய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love.
மெதுவாக நமது கவனம் சஹஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்களின் அன்பு எங்களுக்கு பாரபட்சம் இல்லாமல் கிடைக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இன்றைய நிலையில் இப்பொழுது உணர்கிறோம் அம்மா. எங்கள் அனைவருடைய குண்டலினி தாய் மேலெழும்பி எங்களின் சகஸ்ராரத்தில் ஆனந்த நடனமாடுவதை எங்களால் பரிபூரணமாக உணர முடிகிறது தாயே. எங்களுள் எப்பொழுதும் இந்த நிலை நிலைத்திருக்க தயவு செய்து எங்களுக்கு பலத்தை தாருங்கள் அம்மா. நாங்கள் முட்கள் போல் அல்லாமல் பூக்கள் போல் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நாங்கள் மற்றவர்களிட உயர்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் எங்களுள் ஆழமாக பதியப்படும். நாங்கள் சாந்தமாகவும் பணிவாகவும் இருப்பதற்கு எங்களின் அகங்காரம் தடையாக இருக்கும் பொழுது தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அந்த அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் பணிவு, இரக்கம், கருணை உள்ளம், அன்பு போன்ற குணங்களை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கும் தங்களின் அன்பை பரிபூர்ணமாக உணர்வதற்கும் எங்களுக்கு வலிமையை தாருங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் சகஸ்ராரத்தில் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, இதே நிலையில் எங்களை எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் ரமேவ சாக்ஷா ஸ்ரீம் கல்கீம் சாக்ஷா ஸ்ரீம் சஹஸ்ரார சுவாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீம் நிர்மலா தேவே நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நிர்விச்சாரா நிர்விகல்பா நிலையில் வைத்து அமைதியாக சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். And such a stupid man can go on talking all kinds of things. And you can immediately recognize such நேற்றைய தொடர்ச்சி. a stupid man. No different. The other side of it is the conditionings in the mind. That's even a worse thing, very sly. Because somebody has the conditionings, he doesn't come out of it. He doesn't show off. But he's sly. And his brain is covered with such ideas which are asahaj. Like somebody saw me in a puja washing my hands and giving that water. I said, why do you take the water which is washed, which is washing mother's hands? So the other one said, mother has got such tremendous vibrations in her hands that when we wash them, the vibrations come in. Oh, he couldn't believe it. Because the conditionings are that whenever you wash your hands, only the dirt comes out. So they can't think of vibrations. All such conditionings are there in the mind of people. Because of these conditionings, they cannot take to heart. But what happens? That they think about it in a very sly manner, tell lies, talk nonsensical things, and try to convince you that they are right. They are not stupid, but they are idiotic. They talk like idiots. And that idiotic thing you accept. There's no wisdom in it. So one fellow is a stupid fellow, another one is an idiot. Between the two lies the Sahajya. So this conditioning makes the brain pervert, but it doesn't make it a stone. Only what makes it a stone is that if he is born with some sort of a mental derangement that he cannot think. Otherwise, the brain goes on thinking, whether with conditionings or with thinking. It goes on thinking. Such a brain should not affect the heart, because heart affects the brain. But the auras which are manifested from the heart start becoming dull or disappearing. So the auras around the heart are very sensitive, and they feel no use throwing light on the brain. They start becoming smaller and smaller, and that's how the heart becomes small. Because they have no purpose in life then. So they start becoming smaller and smaller. As a result, the heart becomes small. We call somebody is very small-hearted fellow, is a chicken-hearted fellow. Or we always say such a man is a stone-hearted person. All this happens because of the conditionings and the ego of the human mind. And the result is felt by the heart becoming a stone, because heart is a sensitive thing. Brain is not that sensitive. If you put something soft in the water, it becomes hard. But if you put a stone in the water and boil it, it won't. So heart being very sensitive and delicate becomes like a stone, as if boiled in the heat of the brain waves. And it becomes a very hard stone. It does not know how to say even one word which is nice.
it goes on hitting people all the time, saying things which one should not have said. All the time thinking, what should we say to hurt another person? How should I try to really mislead another person? Because it's a sly attitude. The ego part, the heart becomes again frozen with ego. And then the heart thinks, not thinks, but heart cannot emit any auras to the brain. The brain starts thinking that now the area of heart is finished. The heart cannot control us anymore. Then heart starts thinking that I will do all the work myself. I mean, the head starts saying. And the heart becomes small, stony. It doesn't act. So now the brain takes over. The brain takes over and then brain starts itself acting in a manner that we can't understand. They behave like animals. They behave like satanic people. They become very cruel. And they do not know how to really say something good to others. There's a kind of a very false pride in them. And such people go on hurting others, insulting others, till they meet another one like them, and then both of them collapse. That's the only snag in the whole thing. Otherwise, we would have been finished by now. But because the two persons with ego cannot be together, they neutralize each other. So thank God, we are saved from that. So these two conditionings, which actually are on the brain, these two conditions freeze the heart and also make the domain of heart as zero. And then the brain starts asserting itself. That is how we do not know how to be kind to others, how to be nice, how to be helpful, how to be gentle, and how to be reassuring, protecting others. All this we have inherited already. We have already got a stone heart when we come to Sahaja, and we have a brain either full of ego or super-ego. So now with your Kundalini rising, you can clear out your head first of all. So the sincerity will come when the Kundalini will move and touch your Brahmarandra, which is the seat of your heart, and will expand. Then the heart just comes back like a king, returns back, and starts dominating the brain. When the heart comes back, immediately find those people with whom we are angry, we would not talk, we had nothing to do. Suddenly you become friendly with them. There's no problem. In many ways, people have harmed you. All that harming and everything just disappears. And you start becoming so nice and beautiful. What has happened that Kundalini has touched your Brahmarandra, where is the seat of heart. And as soon as that opens out, your heart also opens. And it gets awakened, it thinks, oh, what? I have allowed this brain to rule me? How dare it rules me? It just jumps on it. And we have seen people, suddenly there's so much transformed that it's remarkable. The one gentleman in America, he said that, Mother, after realization, I was so much changed that I become a very mild person. And I never used to wish my uncle or anyone. So he met him in some sort of a fete, and then he said, hello, uncle. The uncle started looking at him. Are you all right? He would never say that. Then he went and saw, are you all right, uncle? Are you keeping all right? Can I do something for you? Very nice things he said.
Uncle said, what have you been doing? Are you drunk or what? How can you speak so sweetly to me? I can't believe it. That's what happens. And that's why we have to understand that all these things can be easily dropped out because we have acquired them. They can be finished off because we have acquired them. They need not be all our lives, our relations. So, ego and superego. Both can be blasted off once your heart is awakened. So, when we are dealing with people, we have to break the ice also by communicating with others in a very decent manner. Like telling yourself, no, I don't believe that this man is so bad. Let me look after him. He may be all right. I don't think he's so bad. So to accept somebody is bad is very easy for human beings. And once they start accepting such a thing, then they build up a kind of a fortress in which they live and they think they are the best people. And nobody else is good. And thus the whole community, the whole society, the whole humanity gets bitten by these ideas. And Sahaj Yoga is the only way which is going to cure it. Sahaj Yoga is the only way which is going to finish this. And that part is to be played by you people to understand that sincerity can only come if you raise your Kundalini again and again and open your Brahmarandra. Then your heart will rise. It will become a very awakened personality. And it will take charge of your brain, which is all the time thinking like mad. And once that happens, then you will realize that now you have jumped into doubtless awareness. So the relationship between the two has to be fully understood. At first, the domination of the heart, or we can say the kinghood of heart, is challenged, is put down, brought to zero, and then this brain becomes the king, and it starts ruling us. I think, I feel, means the brain, the ego. If you could give up, I think, I want, everything will be all right. You should say, I want is not the point. This body wants it. You separate yourself. Gradually you start separating yourself from all such situations by never saying, I want. You should say, this body, this hand, this head. You start separating. And once you are separated, all these barriers of ego and superego will disappear. But as it is, also it's very easy to get rid of these two. Very easy to get rid of these two. Only by raising your Kundalini and breaking your Brahmarandra. This is the greatest achievement that you have got, that you can break your Brahmarandra, make your Kundalini get connected with all-pervading power. That's why I always say you must meditate and you must be in thoughtless awareness that it works out. Don't pay attention to outside things so much. Of course, you are in a way responsible for Sahaj Yoga because you are sincere about it. You cannot force yourself. So again and again I say, you weigh your sincerity. How sincere am I to Sahaj Yoga? And some people just take it frivolously. Say, Mother, I was silly, I was confused. You cannot say that. You cannot say, because you owe these things to Sahaj Yoga. Everything you owe to Sahaj Yoga now. It's a new life to you.
So you cannot say I was confused or I was silly, I was stupid, I did this. You tell yourself you can't do it. Mother has really worked very hard with full sincerity. And we cannot be insincere about it. We don't want to be hypocrites. This is hypocrisy. Absolute hypocrisy. You say something and do something. If you have any sense of gratitude and self-respect, then you should never say that by mistake I did this, mother, or I was confused, I was silly, I was stupid. That shows you are a very mediocre person and you have no sense of gratitude towards Sahaj Yoga nor towards yourself. But the best part of it, that I don't need Sahaj Yoga and that Sahaj Yoga does not need you. You need Sahaj Yoga. In itself, Sahaj Yoga is complete. It does not need you. It is a complete thing, will remain like that, absolutely. It will have its own position, its own status, its own dignity, everything intact. But if you have to get something out of it, you have to work it out. Like from the river Ganges, if you have to fetch the water, you must have proper pitchers, which are deep enough to receive the water. But if you take a stone, what can you bring out of it? But the Ganges flows. It is what it is. It has its all capacities in it. It doesn't change because you people have taken stones. So now you have to understand that raise your Kundalini as many times as you can. Try to put attention to your Kundalini all the time. See where is the problem is, get it cleared out, absolutely cleared out. Find out where the problem is. And raise your Kundalini many a times and see that you are flowing all right on your fontanelle bone area so that your heart expands. It's a mechanical process in a way, you can say that. But even that you people don't do. If you had done that, your heart would have increased. And you yourself will say, Mother, my heart has become large, like Isha. And then you see the miracle of the heart, how it emits vibrations by which you become such compassionate, such dynamic, beautiful people, and so sincere to Sahaj. அன்னையின் சொற்பொழிவை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களை உயர்வாகவும் உயரமாகவும் உயர்த்தியிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஆத்மா அல்லாத
எல்லா விஷயங்களிலிருந்தும் விலகி எங்களை முழுமையான ஆத்மாவாக மாற்றி இருக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து அதன்படி செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் சஹஜ யோகிகள் என்பதையும் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்பதையும் நாங்கள் உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் அதை நிலைநிறுத்த வேண்டும் அம்மா. எங்களின் செயல்கள் அனைத்தும் மூளையை கொண்டு அல்லாமல், புத்தியை கொண்டு அல்லாமல், இதயத்தை மட்டுமே கொண்டு தங்களின் கவனத்தை எங்களுள் வைத்து நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, இன்றைய நாளில் அமைதியான தியானத்திற்கும் தங்களின் அருள்மொழியை கேட்பதற்குரிய நிலைப்பாட்டையும் நிலையையும் எங்களுக்கு தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். மாதாஜி, நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.